Te levantas cansado incluso después de dormir. Sientes que tu cuerpo está agotado todo el día, aunque los análisis digan que todo está normal. Lo que te está robando la energía podría no ser estar en realidad. Podría ser algo silencioso, invisible y muy común, inflamación silenciosa. Imagina que dentro de tu cuerpo hay un fuego pequeño. No es lo suficientemente fuerte como para causar dolor intenso o fiebre, pero nunca se apaga. Es fuego consume tu energía poco a poco, afecta tu cerebro, tus músculos, tu digestión y hasta tu estado de ánimo. No lo sientes claramente, pero está ahí todos los días. Y millones de personas viven así sin saberlo. La inflamación, en realidad, no es mala, es un mecanismo de defensa. Cuando te cortas o tienes una infección, tu cuerpo crea inflamación para sanar. El problema empieza cuando esa inflamación no se apaga, cuando se vuelve crónica de bajo grado, silenciosa. No te manda señales claras, pero empieza a sabotear tu cuerpo desde dentro. Aquí es donde entra el cansancio diario. No es cansancio normal día un mal día, sino esa fatiga profunda que no se viene ni con café, ni con descanso, ni con vacations. La inflamación silenciosa afecta directamente a las mitocondrias, que son como las plantas de energía, de tus células. Si las mitocondrias no funcionan bien, tu cuerpo simplemente no produce energía suficiente. Es como tener el tanque de gasolina medio vacío todo el tiempo. Además, la inflamación silenciosa confunde tu cerebro. Aumenta ciertas sustancias químicas inflamatorias que interfieren con los neurotransmisores encargados de la motivación, la concentración y el estado de ánimo. Por eso muchas personas con inflamación crónica dicen frases como no tengo ganas de nada, mi mente está nublada, o todo me cuesta más. Lo más peligroso es que esta inflamación no aparece de la nada. Se construye lentamente día tras día con hábitos que parecen normales. Comer alimentos ultraprocesados, dormir mal, vivir bajo estrés constante. Pasar horas sentados, respirar mal, incluso pensar que el cansancio es solo parte de la vida moderna. Tu cuerpo, cuando está inflamado, entra en un modo de supervivencia, empieza a ahorrar energía. Reduce funciones que considera no essentials. Por eso te sientes lento, pesado, sin claridad mental. No es flojera, no es falta de fuerza de voluntad. Es biología. Tu cuerpo no entra bien en las fases profundas del sueño por sig en estado de alerta interna. Te despiertas sin energía, como si no hubieras descansado nada, y no solo eso. La inflamación silenciosa está estrechamente relacionada con el intestino. Un intestino irritado, permeable o desequilibrado envía señales inflamatorias al resto del cuerpo. Es una autopista directa entre lo que comes y como te sientes. Por eso muchas personas no relacionan su alimentación con su cansancio, pero están totalmente conectados. El problema es que nos hemos acostumbrado a vivir cansados. Lo normalizamos. Decimos es la edad, es el trabajo, es el estrés. Pero tu cuerpo no fue diseñado para vivir agotado todos los días. El cansancio constante es una señal, no una condición normal. En la siguiente parte vamos a hablar de las causas más comunes de la inflamación silenciosa que probablemente están presentes en tu vida diaria sin que te dé cuenta, y por que incluso personas que comen saludable pueden estar inflamadas sin saberlo.
Una de las causas más comunes de la inflamación silenciosa es la comida que parece inofensiva. No estamos hablando solo de comida rápida o azúcar evidente. Hablamos de productos ultraprocesados que se venden como saludables, cereals integrales azucarados, yogurts con sabores, bebidas energéticas, panes industriales, aceites vegetales refinados. Estos alimentos generan picos constantes de glucosa y insulina, lo que activa respuestas inflamatorias en el cuerpo una y otra vez. Otro factor clave es el estrés crónico. No el estrés puntual sino es estrés constante que no se apaga nunca. El cuerpo no distingue entre un peligro real y un correo del trabajo. Cuando vives en modo alerta todo el día, el cortisol se mantiene elevado. Al principio el cortisol te mantiene funcionando, pero con el tiempo empieza a dañar tejidos, a alterar el sistema inmune, y a promover inflamación de bajo grado. Por eso hay personas que, incluso de vacaciones, no logran recuperar su energía. El sueño es el momento en que el cuerpo apaga la inflamación. Si es proceso se interrumpe noche tras noche, la inflamación se acumula. También está el sedentarismo. El cuerpo humano está diseñado para moverse. Cuando pasas muchas horas sentado, la circulación empeora y se activan procesos inflamatorios. Mover demasiado poco inflama, pero entrenar en exceso sin descanso también puede inflamar. El equilibrio es clave. Hey, algo de lo que casi nadie habla, respira mal. Respira rápido, superficial, solo con el pecho. Esto mantiene al sistema nervioso en estado de alerta, enviando una señal constante de peligro al cuerpo. Muchas personas viven así todo el día sin darse cuenta, y luego se preguntan por qué están agotadas. El intestino vuelve a aparecer aquí como protagonista. Cuando comes alimentos que tu cuerpo no tolera bien. Cuando abusas de antibióticos, alcohol o edulcorantes artificiales, la barrera intestinal se debilita. Partículas que no deberían pasar entran al torrente sanguíneo, y el sistema inmune responde con inflamación. Es una batalla silenciosa que consume muchísima energía. Lo más engañoso es que puedes estar delgado, hacer ejercicio y aún así tener inflamación silenciosa. Esto no es solo un problema de peso, es un problema de señales internas. El cuerpo puede verse bien por fuera, pero está inflamado por dentro. Con el tiempo, esta inflamación no solo causa cansancio, afecta la memoria y la concentración, también afecta el estado de ánimo y la motivación. Por eso muchas personas sienten que ya no son las mismas. No es que hayan cambiado como personas. Es que su cuerpo está funcionando en modo de emergencia constante. La buena noticia es que la inflamación silenciosa no es un destino permanente. El cuerpo tiene una capacidad increíble para recuperarse cuando le das las señales correctas. No se trata de dietas extremas ni de suplementos milagro. Se trata de reducir las señales inflamatorias. Y aumentar las señales de seguridad y recuperación. En la próxima parte vamos a hablar de cómo empezar a apagar el fuego interno. Cambios simples, realistas, respaldados por la ciencia, que pueden ayudarte a recuperar tu energía diaria, sin depender del café ni de la fuerza de voluntad. Apagar la inflamación silenciosa no requiere hacer todo perfecto, pero sí requiere coherencia. El cuerpo responde a señales repetidas, no esfuerzos extremos de un solo día. El primer paso es dar estabilidad. Comer alimentos relaos de forma constante reduce la carga inflamatoria. No necesitas comer menos, sino comer mejor. Proteínas suficientes, verduras variadas, grasas naturales,
Y carbohidratos simples provenientes de alimentos reales envían una señal clara de seguridad al cuerpo. Reducir el azúcar y los ultraprocesados no es solo por el peso, es por la energía. Cada pico de glucosa crea un pequeño incendio inflamatorio. Cuando esos picos desaparecen, muchas personas notan algo sorprendente: la energía vuelve de forma estable, sin subidas ni caídas bruscas. No es magia, es fisiología. El movimiento diario es otra señal antiinflamatoria muy poderosa. Caminar, estirar, mover con regularidad. Le dice tu cuerpo que todo está funcionando. No hace falta entrenar duro todos los días. De hecho, el exceso sin descanso puede empeorar la inflamación. El movimiento suave y constante es más efectivo. Para recuperar energía que el ejercicio extremo ocasional, el sueño es donde ocurre la verdadera reparación. Crear una rutina nocturna, bajar las luces, alejar de pantallas y respetar horarios ayuda a que el cuerpo entre en modo de recuperación profunda. Dormir bien no es un lujo, es una necesidad biológica. Muchas personas intentan solucionar el cansancio con café, cuando lo que necesitan es dormir mejor. Respira lento y profundo, incluso unos minutos al día, cambia el mensaje que tu cuerpo recibe. La respiración nasal, lenta y consciente activa el sistema de calma. Cuando el cuerpo siente seguridad, la inflamación baja. Es una de las herramientas más simples y más ignoradas para recuperar energía. Cuidar el intestino también es clave. Comer despacio, masticar bien, evitar excesos constantes. Y escuchar cómo reacciona tu cuerpo a ciertos alimentos reduce la inflamación desde la raíz. Cuando el intestino se calma, todo el cuerpo lo siente. Algo importante es dejar de luchar contra el cansancio y empezar a escucharlo. La fatiga es una señal, no un enemigo. Cuando entiendes que la está provocando, deja de ser frustrante. Y se vuelve una guía. Con el tiempo, cuando reduces la inflamación silenciosa, no solo recuperas energía. Recuperas claridad mental, mejor estado de ánimo, mejor sueño y una sensación de bienestar. Que muchas personas olvidaron que era posible. No es volver a ser joven, es volver a funcionar, como tu cuerpo fue diseñado para funcionar. La inflamación silenciosa no se nota de un día para otro, pero tampoco se apaga en un día, es un proceso gradual. Para cada pequeña decisión correcta cuenta. Cada comida, cada noche de buen descanso, cada momento de calma suma. Y aquí está la parte más importante: vivir cansado no es normal, no es algo que debas aceptar. Tu cuerpo está constantemente intentando sanar. Solo necesita que dejes de enviar señales de peligro, y empiezas a enviar señales de apoyo. Si has vivido cansado durante tanto tiempo que ya lo consideras normal, quiero que te cuides con una idea clara. Tu cuerpo no está fallando, está respondiendo. La inflamación silenciosa no aparece para dañarte. Aparece porque algo en tu estilo de vida le está diciendo a tu cuerpo que debe mantenerse en alerta constante. La buena noticia es que ese estado no es permanente. El cuerpo humano tiene una capacidad increíble de recuperarse cuando recibe las señales correctas. Cada vez que comes mejor, que duermes un poco más profundo, que reduces el estrés, que te mueves con intención o que simplemente respiras con calma. Estás apagando el fuego interno poco a poco. No necesitas cambiar todo de golpe. De hecho, los cambios pequeños y sostenidos son los que reducen la inflamación. La energía no vuelve de un día para otro, pero cuando empieza a volver, se siente diferente, más estable, más limpia, más real. No es energía artificial que viene del café o del azúcar, sino la que nace de un cuerpo que vuelve a funcionar en equilibrio. Escucha tu cansancio, no lo ignores ni lo ataques. Úsalo como una señal.
Tu cuerpo te está hablando todos los días, solo necesita que empieces a prestar atención. Vivir con energía no es un privilegio, es una condición natural cuando el cuerpo está en calma por dentro. Y si hoy te sientes agotado, recuerda esto, no estás solo, no es tu culpa y si tienes solución. Apagar la inflamación silenciosa es un proceso, pero es uno que vale completamente la pena.